Teachers can open the door, but you must enter it yourself. Hello students, welcome to the platform of e-learning class. 6th standard social science in civics session. Before going to the lesson, let me share you a short story. One day, a girl was having 2 apples in her hand. Her friend asked for one. The girl suddenly took a bite of an apple and then quickly the other one. Her friend was worried. Do you think the girl good? What is your opinion on that girl? What she did wrong? She could have given one to her friend. The girl is selfish and so on. These ways the prejudice that girl. But what's really happened? Let's move on the lesson, achieving equality. Before that, we should know the meaning of equality. What is meant by the equality? The state of being equal, or especially in status, rights, or opportunities. Learning objectives. Meanings of prejudice and stereotypes. Understand discrimination and inequality. Caste discrimination, gender discrimination, religious discrimination, socio-economic inequality. Now, we come back to the story. The girl tasted 2 apples and gave 1 apple to her friend, which is sweeter than the other. Her friend felt so happy. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ அந்த ஸ்டோரியிலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு அந்த கேர்ள் ரெண்டு ஆப்பிளையும் என்ன பண்ணுறா, பைட் பண்ணிடுறா. அப்போ நம்ம பார்த்தோன்னே என்ன நினச்சோம், அந்த கேர்ள் அவங்க ஃப்ரெண்டு கேட்கறதுனால 2 ஆப்பிளையும் கடிச்சு சாப்பிட்றா அப்படின்னு நினச்சோம் இல்லையா. திரும்ப அகைன் பேக் டு த ஸ்டோரி. அப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, இதுதான் ப்ரிஜுடைஸ் அப்படிங்கிறது அவங்கள பற்றி முழுசாக தெரியாமல். இப்போ 2வது பார்ட்டில் என்ன பார்த்தோன்னா, அந்த பொண்ணு 2 ஆப்பிளையும் பைட் பண்ணிவிட்டு அதில் எது டேஸ்ட்டாக இருக்கோ அந்த ஆப்பிளை அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஆக்சுவலாக நடந்தது என்ன அப்படின்னா, அந்த பொண்ணு 2 ஆப்பிளையும் கடிச்சு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு அந்த 2ல் எது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கோ அதை தான் அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் நடந்தது. பட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வியூவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, அந்த பொண்ணு அவங்க ஃப்ரெண்டு கேட்கும்போது அந்த 2 ஆப்பிளையும் அந்த பொண்ணை கடிச்சிட்டு அந்த பொண்ணுக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத கடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம திங்க் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, இதுதான் ப்ரெஜுடைஸ். ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு அவங்கள பற்றின உண்மை என்ன அப்படின்னு தெரியாமல் திடீர்னு நம்மளாக ஒரு ஃபால்ஸ் வியூ எடுத்துக்கிறது, ஒரு முடிவு பண்ணிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ப்ரெஜுடைஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ பை திஸ் இன்சிடெண்ட் we came to know what we prejudice is wrong. Prejudice. What is meant by prejudice? Prejudice means premature judgment. That is, judging other people in negative manner without knowing the truth. Prejudice என்ன அப்படின்னா, ப்ரீஜட்ஜ்மெண்ட். ஒருத்தரை பற்றி உண்மையை தெரிஞ்சுக்காமல் அவங்கள பற்றி அவங்க இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நாம்ளே அனலைஸ் பண்ணிக்கிறது பேர் தான் ப்ரெஜுடைஸ். Prejudice are in different types like gender prejudice, racial prejudice, class prejudice, disability prejudice, and so on. For example, urban people are more civilized than rural people in attitudes and behavior is one such prejudice. For example, what's your name? Vanakkam, my name is Thenmoli. Where are you coming from? I'm coming from Papampatti. Are you from village? Yes. Village is a very simple, superstitious and conservative in their outlook. What is your name? Where are you from? I'm Sarah from Mumbai. Children, what are you understood from this conversation? Do you know, students? Here, Sarah believes that people from villages
are very simple, superstitious, and conservative in their outlook. Here, Sarah was prejudiced. She had a negative opinion about Kanimoli without knowing much about her. Prejudice means to have a negative opinion about a person or a thing without knowing much about them. Now we see the causes of prejudice. Some common social factors that contribute to the rise of prejudice are socialization, conforming behaviors, economic benefits, authoritarian personality, ethnocentrism, group closure, conflicts. Next we see stereotypes. What is meant by stereotypes? Prejudice leads to stereotype. When prejudice gets stronger, it develops into a stereotype. Stereotype is a false view or false idea about something. அதாவது ஒரு பர்சன் ஆர் திங்ஸை அதை பற்றின ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் இல்லை தப்பான ஐடியா இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஸ்டீரியோடைப்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கேர்ள்ஸ் ஆர் நாட் குட் அட் ஸ்போர்ட்ஸ். Stereotype is learned at a very early age and children grow to have very strong ideas or opinions about things. Groups are ideologies. As children grow up, the lines of like and hate for other things, people, cultures, beliefs, languages became sharper. For example, Raghu was hit in his eye of ball and to everyone's surprise, he started to cry. The others started to laugh at him. Mani, his friend, Mani felt sad for him, but started laughing along with theirs. Now we understand that when we fix people in our image, we create a stereotype. In the above example, we have a general opinion that girls cry and boys don't cry. When Raghu cried out of pain, others laughed at him. அதாவது ரகு பெயினில் இருக்கும்போது மற்றவங்கள என்ன பண்ணுறாங்க, குரூப்பாக சேர்ந்தவங்கள அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தெரியாமல் சிரிக்கிறாங்க. இதுலேருந்து என்ன நம்மளுக்கு தெரியுது அப்படின்னா, ஜென்ரல் ஒப்பீனியன் கேர்ள்ஸ் மட்டும்தான் அழுவாங்க, பாய்ஸ் அழுவ மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஜென்ரல் ஒப்பீனியன் இருக்கனால பாய்ஸும் சேர்ந்து சிரிக்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் we see gender-based stereotypes are often portrayed in films, advertisement and TV serials. Gender-based means female or male. Almost all the advertisements related to detergents, washing machines, dishwashers and others show a woman as the main lead or user of that product. On the other hand, all the stunts shown in a bike advertisement is performed by ferocious looking men. மேக்ஸிமம் நம்ம ஃபிலிம்ஸ்லேயும் சரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லேயும் என்ன போர்ட்ரேட் காமிக்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்ம இப்போ ஹவுஸ் ஹோல்ட் திங்ஸ், இப்போ டிடர்ஜென்ட்டு, வாஷிங் மிஷின், டிஷ்வாஷர்ஸ் இதுக்கெலாம் மெயின் லீடு யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா உமன் வச்சு தான் கொடுக்குறாங்க. இதுவே ஒரு பைக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு, ஸ்டண்ட்டு இதெல்லாம் மேல் வச்சு காட்டுறாங்க. That means gender-based stereotypes.
Next we see inequality and discrimination. What is meant by inequality? Inequality means lacking equality, either economic or social or both. Inequality na சமமின்மை. அது எது வேணாலும் இருக்கலாம், சோஷியல் சைடாகவும் இருக்கலாம், இல்லை எக்கனாமிக் சைடாகவும் இருக்கலாம். இப்போ எக்கனாமிக் சைடெலாம் ஒருத்தவங்க வந்து ரிச்சாக இருப்பாங்க, ஒரு சிலர் வந்து பூராக இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இதுதான் வந்து இன்இக்வாலிட்டி. அண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் மீன்ஸ் நெகட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் பீப்புள். Okay, inequality means difference in treatment. The different forms of inequality such as caste inequality, religious inequality, race inequality or gender equality give rise to discrimination. இப்போ இன்இக்வாலிட்டி வந்து எது எதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா caste inequality, next religious, next race means color, or gender means male or female, like that. Okay, discrimination can be defined as negative actions towards people. Discrimination means வேறுபாடு. Discrimination can happen on the basis of color, class, religion, gender, etc. இப்போ இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் எது எதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா கலர், கிளாஸ், ரிலீஜியன், ஜெண்டர். Color means treating dark-skinned people differently from fair-skinned people, giving more importance to the people of higher than to those lower. And boys are smarter than girls are all thoughts of discrimination. பார்த்தோம் அப்படின்னா பாய்ஸ் வந்து கேர்ள்ஸை விட ஸ்மார்ட்டானவங்க அப்படின்னு சொல்கிறது இது எல்லாமே வந்து ஒன் ஆஃப் த டிஸ்கிரிமினேஷன். Article 15(1) of the Constitution states that the state shall not to discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து ஆர்டிக்கல் 15(1) வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, எந்த ஒரு சிட்டிசனும் வந்து அவங்களோட ரிலீஜன், ரேஸு, கேஸ்ட்டு, செக்ஸு, பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் இதை வச்சு எந்த ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷனும் இருக்கக்கூடாது, எந்த ஒரு சிட்டிசன் மேலேயும் வந்து காட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டிக்கல் 15(1) வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், எண்ட் ஆஃப் அப்பார்த்தைட். ஆஃப்டர் 27 years in prison, former South African President Nelson Mandela was freed in 1990 and successfully achieved the end of apartheid in South Africa, bringing peace to a racially divided country and leading the fight for human rights around the world. நெல்சன் மண்டேலா சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிரசிடெண்ட். அவர் வந்து இந்த ரேஸ் டிஸ்கிரிமினேஷனை எதிர்த்து அப்போஸ் பண்ணி 27 years வந்து ப்ரீசனில் ஜெயிலில் இருந்திருக்கார். அதுக்கப்புறமா வந்து அவர் வந்து விடுதலை ஆகிட்டு வந்து எப்போ வந்தார் அப்படின்னா 1990 வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ அந்த ரேஸ் டிஸ்கிரிமினேஷனில் இருந்து வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து நெல்சன் மண்டேலா வந்து பிரசிடெண்ட்டாக ஆனார். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு டாக்டர் பீமாராவ் ராம்ஜி அம்பேத்கர். He was popularly known as Baba Sahib. He was India's first law minister. He was awarded the Bharat Ratna in 1990. He served as a chairman of drafting committee of the Constituent Assembly and by hence regarded as the father of Indian Constitution. He was an Indian jurist, economist, politician, social reformer. He was earned MA in 1915 and then obtained a DSc at the London School of Economics before being awarded PhD by Columbia University in 1920. Okay students, remaining portions we will see in next class. Before, just a recap. Prejudice. Prejudice means to judge other people in a negative or inferior manner without knowing much about them. Next we see stereotype. Stereotype is a false view or idea about something. Next we see discrimination. Discrimination can be defined as negative actions towards people.
Discrimination can happen on the basis of color, class, religion, and gender. Okay, students. Thank you.